Okay, so let's go come. So can you hear it? So this is the kind of, this 3 purifications is kind of the shortest sadhana of Heruka, let's say, and although of course actually we have shorter one that Rinpoche made for us, yeah? But anyway, let's say. So anyway, Trijang Rinpoche said actually the commitment is to say the mantras to start with 1 or 3 times, yeah? Then if possible to say this, yeah? And then later to say a middle length sadhana of Heruka, yeah? Could be Trijang Rinpoche one, could be Gangchen Rinpoche one, you know, something, if you can, yeah? Yes. Quindi dicevamo prima che continueremo la spiegazione del libretto della sadhana che ci è stata data durante le iniziazioni. Avevamo concluso il metodo di purificazione di Vajrasattva e Yes, now we start with Heruka, yeah, okay? Yeah. E quindi dovremo appunto poi continuare con la pratica, come ha detto Sua Santità Trijang Rinpoche, recitare almeno una volta i mantra che sono sulla cartolina che ci è stata data, oppure meglio ancora recitare la sadhana breve, o ancora meglio recitare le altre sadhane, o quella di Trijang Rinpoche o quella di Lama Gangchen, che sono di media lunghezza. Okay, so on page 17 in Italian it says purifying, probably in English, it says purifying the mind, yeah? The yoga of purification of the 3 doors. 3 doors means body, speech and mind, yeah? Quindi a pagina 17, anche in italiano, c'è lo yoga della purificazione delle 3 porte. Per le 3 porte si intendono il corpo, la parola e la mente. Okay, so Sri Heruka, okay, it's a Sanskrit, no? It's like, Sri means glorious and Heruka is the name of the deity, yeah? Okay? Quindi dal testo, dal sanscrito, Sri Heruka, Sri vuol dire glorioso e Heruka poi viene spiegato dopo, è il nome della divinità. Okay, so to purify your body, speech and mind, you need to do actually meditation on emptiness, no? So then here they split up Sri Heruka into 4 bits, like Sri Heruka, yeah? And with these 4 like syllables, they explain how to meditate on emptiness, yeah? Quindi per meditare appropriatamente bisogna meditare sulla vacuità, e quindi per meditare sulla vacuità questo nome Sri Heruka, il glorioso Heruka, è stato diviso in 4 parti, rispettivamente Heruka e Sri, e poi vengono date le istruzioni per la meditazione per ognuna di queste sillabe. Okay, so it says here in the book, no? Okay, I haven't got the Italian book here, but anyway, He, yeah, is the selflessness of phenomena, yeah. So, okay, hang on, let me get my glasses. Okay, 1 second, get my glasses. So it says, it says Sri Heruka, yeah. Okay, that's the name. Then it says Heni Kungi Jungne Su Gyöpe Semde Gyu. Sorry, He Ni Kungi Jungne Su Gyöpe Semde Gyu Dagni Tagtupa Gyepe Tompe Chöki Dagme Pa. Yeah? Vuoi dargli il tuo? Dai il tuo. You can take this one, it's in Italian, yeah? Ce l'ha lei, guarda, ce l'ha Liana. English one, yeah? Hai andato. Heni Kuni Juni su Gyurpe Semde Yudani du Tapar Gyawe Tompe Chuki Dame Padan Runi Yeah. Ganzagi Dati Zimpe Namtogi Trawe Tupe Dadandrel Ganzagi Dagmepa Dan. Kani Pagina 16. Deko Nani
yulchen, yulchen, ni, mi tu pa, so, so, ni su, mi ne padan, shri, yindu, tompani, shindu, de Gesù, chupe, ni sum mepe, yesheni, evangi, dono. Okay, so it says, this is the Italian actually, but it says, let's see, he stands for the selflessness of phenomena, yeah? Quindi la E esprime la sorgente di tutto ciò che è sorto, l'origine dei fenomeni. The emptiness of the causal mind, which is the source of all, yeah? La mente che è la causa di tutti i fenomeni ed è vuota. Okay, so then, hang on, it says, so this is in three parts. So the first part is the selflessness of phenomena. So for this we have to understand a little bit about emptiness, because when they always talk about the selflessness of phenomena, the selflessness of the subject, the self, no? And then the subject and object, yeah? So if we understand these three things, we can understand emptiness, yeah? Mm-hmm. Qui siamo a pagina 17, quindi qui viene spiegato, in questa prima spiegazione della la vacuità della mente, l'identità vuota della mente e poi successivamente anche dei fenomeni, quindi bisogna realizzare la vacuità del sé e dei fenomeni. So here it's like it's combining like the sutra explanation and the tantra explanation about emptiness, yeah? Because for example it says, yeah, selflessness of phenomena normally means, for example, I don't know, that's everything, like I don't know, a cup, our body, whatever is empty. When you search for it you can't find it, yeah? But here they're not just talking about on this gross level, they're talking about the emptiness of the subtle mind, yeah? And how the mind is creating, is the basis of phenomena, yeah? Okay? Quindi allora qui in questa meditazione sulla vacuità si combina il sentiero del sutra con il sentiero del tantra e quindi non si parla della vacuità degli oggetti a livello grossolano, come per esempio questo libro, qualsiasi oggetto esterno, ma si parla della vacuità della mente sottile. Because it's like it's saying there's the very subtle mind, which is the basis or source of all phenomena. That means how we see reality is like a projection from our mind. Yeah, it's not depending on the outside world. Yeah, okay. E quindi perché dice che appunto la base della costruzione della nostra visione della realtà è proprio questa mente sottile, da cui tutto si origina questa percezione, questa proiezione che noi crediamo vera e quindi è quella che va purificata. Okay, so like when you meditate on emptiness, you can also meditate on the emptiness of your mind. Like normally they talk about the gross mind, yeah? But then you can also do with the subtle mind as we learn to recognize, no? So then it's like, where is my mind, yeah? And we can just see like a stream of events. There's nothing we can point to and say that is truly my mind and point to that, yeah? So that unfindability of the stream of consciousness is the emptiness of the mind on the gross level and on the subtle level, yeah? E quindi bisogna appunto riconoscere questo flusso di coscienza che è la nostra mente sottile, che crea questa costruzione di concezioni esterne che si aggrappa a questa realtà e quindi naturalmente noi possiamo meditare sulla nostra mente grossolana, sottile e molto sottile, proprio per, in particolare in questo caso si concentra sulla mente sottile per riconoscere che dov'è la nostra mente, dovremmo chiederci dov'è la nostra mente, è solo un flusso di continuo di ricordi, immagini, sensazioni, eventi, mental events, yeah? di eventi mentali, per cui non possiamo puntare il dito e dire questa è la mia mente, perché è un continuo divenire, no? Per cui bisogna iniziare ad osservare in profondità la propria mente, il proprio flusso di coscienza, per purificarla nella vacuità. It's a little bit, this point's very deep, no? Because we think the world's out there and separate from us, no? We don't think that reality comes from the side of my mind. Absolutely not, no? Yes. Yeah. Okay. Yeah. So, I'll go. Okay. Thank you.
Kungi yeshani chuchu geme gepezim peso. Lama Shabla Sawade Om A Guru Vajradhara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shibhadra Sawasidi Hu Om A Guru Vajradhara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shibhadra Sawasidi Hu Om A Guru Vajradhara Sumati Gyana Shasana Dara Samudra Shibhadra Sawasidi Hu Dagilu pakyake sudan dagina pakyake tudan dagi donyame chitu jingilo kudan dagilu makyake sudan dagina makyake tudan dagi donyame chitu jingilo. Buongiorno. Decidere. Sometime. Anyway, I'd like to say something. What came out, I don't know. This Heruka is explained for our way, excellent way. What is one Hindu way we have kind of deities. So they believe Atmas existing. Atma. Self. Yeah. So everything is speaking Shunyata, Theravada way, Theravada means, okay? Mahayana way, or Vajrayana way, everything is speaking Tarkas. Tarkat is always same. You need to know no existing, this and that, the cause condition existing, but you know, one somewhere this way. This is really not only Western way, no against. Since Buddha born is one philosophy is, it is point is this. Yeah, maybe I'll stop there. Then I have too much. Quindi dice che appunto ho chiesto alla Caroline di dare queste spiegazioni su Chakrasamvara che continueranno nel pomeriggio. Dice Francesco oggi deve andare a Varese, quindi è impegnato, quindi volevo dire qualcosa stamattina. Comunque in generale ci sono molte persone che sanno tradurre eventualmente, quindi questa è una cosa che voglio sviluppare, che ci siano più traduttori. Comunque dicevo, queste spiegazioni di Sri Heruka, questo aspetto divino, è una cosa che va vista appunto in termini di quello che è la divinità in un contesto buddista. Ora, nell'induismo ci sono differenti divinità, però l'interpretazione della realtà induista è diversa, nel senso che c'è questa idea dell'atma, di qualcosa che esiste immutabilmente all'interno della persona. Ora nell'approccio buddista invece il concetto di shunyata, il concetto di vuoto, di esistenza intrinseca è qualcosa che esiste sia nella tradizione Theravada, sia nella tradizione Mahayana, sia nella tradizione Vajrayana, quindi i fenomeni si manifestano in termini di cause e condizioni, ma non esistono in modo indipendente, cioè non sono indipendenti dalle loro cause, dalle loro condizioni e così via. Questo è un punto molto importante nella filosofia buddista, e quindi anche l'interpretazione della divinità va vista in questa chiave, nell'ottica di questo tipo di shunyata, di vuoto
di esistenza intrinseca. So I asked Lama Caroline to give this explanation on Chakrasamvara. Actually, today in the afternoon, Francesco will be busy, will be in Varese, so I'm talking now, but generally speaking, there are other people who can translate, and I would like, with the time, to develop more translators, because this is something, is a very good job that people can develop inside this kind of context. Anyway, talking about Sri Heruka, the explanation we have, somehow we need to identify very well the difference between what is a deity in the context of the Buddhist approach, and what is a deity in the context of the Hindu approach. So in Hindu, they have this idea of the Atma, that is to say, the self, which is something that is always same, never changes, and is kind of immanent. While in Buddhism, they talk about the lack of Atma, the anatma, or the lack of inherent existence, or shunyata, that is to say that all phenomena depend on their causes and conditions, but lack an inherent existence, an independent existence. So this is the philosophy in all the tradition of the Buddhist approach, that is to say in the Theravada, in the Mahayana, in the Vajrayana, they have this kind of basic idea. So in this idea, in the context of this idea, the deities in Buddhism should be understood. Not only that, all kind of Sabhava Shuddha, Dhamma Sabhava Shuddha, Chetam Yatamba Nitu Kyuru, all the time, or relatively absolute this and that, all the time, same thing, not only Heruka time. Who practitioners Heruka this way develop. Or another way develop through emptiness. Yamantaka time, Akala Jaka time, different ways, same thing is like this all the time. Or religious Buddhicitta, absolute Buddhicitta kind of things where same thing you see. But also Chirama, Paul stand, Chirama. Mere mind, school. Oh, Dodeva. Dodepa is Vaibhashika, no? Yeah, then Samzampa. Samzampa is mere mind. Samzampa is the same, mere mind, mind only, huh? Yeah. Yeah. Then Dodeva Samzampa. Umapa. Umapa means Madhyamika, the middle way. Umarangyupa. Self, holding the self group of the middle way. Huh? Umatangyupa. Prasangika consequent school of the middle way. Huh? So, not only that, everybody is, I try to understand where different way picking for what is Buddha says, they need to be, maybe Buddha says, for me is this and that, for me is this and that, for me is this and that, many philosophy picking where now we are the try to follow Nagarjuna where this is the we're doing like this. Yeah. Quindi dice che tutte le pratiche tantriche che noi conosciamo nascono dall'assorbimento nella natura ultima dei fenomeni di shunyata. Quindi abbiamo il mantra Om Swabhava Shuddha Sarvadharma Swabhava Shuddhoham, in cui dissolviamo tutti i fenomeni della vacuità e poi dalla vacuità sorge la sillaba seme, il lotto, eccetera, eccetera. Questo tipo di dissoluzione e manifestazione della realtà pura dall'aspetto di shunyata è una cosa che è comune a tutti i tantra, cioè l'abbiamo in Chakrasamvara, l'abbiamo in Yamantaka, l'abbiamo in Guhya Samaja, in Kalachakra e così via. Quindi tutte le volte facciamo questo processo di dissoluzione e di rimanifestazione pura della realtà. Poi abbiamo l'aspetto della bodhicitta relativa, della bodhicitta assoluta, anche questa è una cosa tipica e unica nel contesto buddista, cioè bodhicitta assoluta come appunto la visione del vuoto di esistenza intrinseca, la bodhicitta relativa, che è quel tipo di mente in cui si indirizza le energie verso la completa illuminazione e così via. Queste cose sono cose esclusive che troviamo solo nella pratica tantrica buddista, come anche appunto la dissoluzione
degli elementi di tutti i fenomeni nella vacuità. Poi dal punto di vista dell'approccio filosofico abbiamo anche all'interno del buddismo abbiamo delle differenze, perché abbiamo la scuola sautrantica, Vaibhashika, Chittamatra, della mente unica, e poi Madhyamika nell'aspetto di Prasanjika e sautrantica, quindi ci sono differenze sottili nelle filosofie, quindi ognuno nell'interpretazione dell'insegnamento di Buddha ha dato la sua differente, diciamo, interpretazione, però fondamentalmente il discorso del vuoto di esistenza intrinseca è comune alle varie tradizioni. Poi nel contesto tantrico e così si fa riferimento alla scuola Madhyamika di Nagarjuna fondamentalmente. So in all the practice of Tantra that we know, Chakrasamvara, but also Kala Chakra, Guhya Samaja, Yamantaka, the main point is the dissolution of the all the phenomena, both of the self and of the external phenomena, into shunyata. So we have this mantra, Swabhava Shuddha Sarvadharma Swabhava Shuddhaham, which means actually all phenomena goes back to be reabsorbed into their own nature of being empty of inherent existence, and from this emptiness we manifest afterwards the aspect that we want to manifest, generally speaking, from the seed syllable, the lotus flower, and so on, the deity manifest. So this is essential in all Tantra, and it is to say that we need to understand what is the meaning of being a phenomenon, being empty of inherent existence, so this is very, very important. And then we have the relative bodhicitta, absolute bodhicitta. All these are exclusive aspects of the Buddhist approach, the bodhicitta, both the relative and the absolute bodhicitta, they are exclusive to the Buddhist practice, so the relative bodhicitta has the mind that is directed towards the obtaining full enlightenment for the benefit of all sentient beings, the absolute bodhicitta, which is the understanding of the ultimate nature of phenomena. So all this is actually common to all this practice. Then from the point of view of the philosophical interpretation, the original teaching of Buddha were there interpreted by different subsequent philosophers and pandits and so on. So they developed afterward different type of approaches, which is the Sautrantika, Vaibhashika, Chittamatra, Madhyamika. So all these different philosophies are somehow accepted, in the sense that one can understand the lower type of philosophy to get to the ultimate approach, which is the Madhyamika of Nagarjuna. The Madhyamika philosophy is actually the highest form of interpretation of the Buddha's teaching, and is the one that we follow in the Mahayana, Vajrayana approach. So, but still, all the different other approaches, like the Chittamatra, mind-only approach, and so on, should be understood in the sense that one can refer to this kind of philosophy to be able to reach the highest point of view. So, please, I told you these names, names, particular, everybody needs to remember names, those different truths. The world views, yeah? Yeah. A particular tongue letters need names, need to remember. Those names, I Chirama, you don't remember me is problem. Whatever sense of whatever needs to be, tongue letter needs to, all need to remember. But everybody needs to remember, but particular tongue letter need to remember name. Then I say something, then you get. Then you book inside translation, possible to get. Otherwise, me, I am the 7th century even today. Dice, questi nomi di queste differenti filosofie sono cose che dobbiamo ricordarci, perché appunto specialmente chi traduce, deve ricordarsi per esempio le 4 scuole, Sautrantika, Vaibhashika, Chittamatra, Madhyamika. Dobbiamo ricordarci appunto come almeno il nome, perché dice io ho se non altro il nome in tibetano, ma voi dovete ricordarvi
cosa vuol dire, come si traduce in sanscrito, magari anche ricordarvi il significato di queste cose. Queste sono cose molto importanti da sapere. So all these names that comes out, the Sanskrit name for the different philosophy, Sautantika, Vaibhashika, Chittamatra, Madhyamika, it is something that you need to remember, at least. If not, you keep not, then learning. Or you take note about it, especially those who translate, because I myself, I don't have this vocabulary in Sanskrit. Maybe I remember the Tibetan name or anyway. So you need to yourself be able to remember those names. Now, why I mixture like to talk to the horses? So horse is wonderful, like teacher, now our teacher, horseman is teacher. And horse is where? That time horse is all enlightened, Buddha, Bodhisattva, complete enlightened. But manifest now, maybe Bodhisattva somewhere, maybe Mahasiddha, maybe Bodhisattva, maybe some more teacher, maybe something this, that. I'm sure to be like this. Now, and horseman, where the horse, so what do you do? You have to come, you call Tashok Rinpoche. Tashok Rinpoche. Precious horse. Yeah, that, not empty, no. Seven horse, seven jewels. One is. So you have to come minimum come to be like this. Maximum enlightenment is after Sunday. Now need best horse. No, not only Lama, of course. It was disabled too. So you come good horses, two. All seven jewel inside one horse. Or we have, this is horse house. Very good we have touched to our mind. For me, yes. Downstairs we have water. All these temples, Lhasa is, Lhasa. Chogan is built with the lake. Lake covering to make Chogan. We too, here's water. Now still water down there, one level of like this water. Coming there. We too. So many different we have, if cause conditions, symbolism, they symbolism means maybe for this society symbolism, I don't know. Me is independent while something is something. Symbolism means, maybe my language problem, I know only symbolism. So, but something is particular we have. So we come good horse, too. Not all, he's always great Buddha's horseman, what called? Chandaka. And we are. Good horseman is very good, but the horse need also good need come. So please, don't think I am the not possible, I am the sometime, maybe I'm another year. Don't think. So using lamas, or using many different way. Disabled used to be how called good horses. Then another explanation you have one how called one man, no leg. You remember? One horse. Yeah. No man, no eye.
one man, no No eye, eyes. one man, no leg. Okay. Then who want to like these two men, very good, clever inside. So he turned into many examples to be aware of this kind of thing. Now I don't go this direction. Yeah. Quindi dice, ieri vi parlavo di questa cosa del horseman, dell'auriga di Buddha, no? Quindi Trijang Rinpoche, che è considerato la reincarnazione di questo auriga, cioè il conduttore dei cavalli di Buddha, che gli spiegava le cose fuori dal palazzo, e dice poi ho fatto appunto vi ho ricordato che questo posto dove noi siamo ora in origine è stato costruito come un maneggio, e che appunto il fatto che sia venuto la reincarnazione dell'auriga di Buddha, del conduttore della carrozza di Buddha, dei cavalli di Buddha, vuol dire che noi dobbiamo sentirci un po' come i cavalli, in senso, una volta il cavallo di Buddha era anche lui illuminato, erano tutte manifestazioni divine in qualche modo, quindi era una cosa molto speciale. Noi siamo come, diciamo, la simbologia che ho usato ieri, io ho di dire che noi siamo come i cavalli, nel senso che quello che fa il conduttore dei cavalli è quello di condurre il cavallo nella direzione più appropriata, quindi così il maestro spirituale in questo caso è venuto per condurre la nostra mente verso la crescita spirituale, eccetera, eccetera, il miglioramento spirituale. Quindi questo tipo di indicazione è quella che noi dobbiamo prendere, e noi dobbiamo aspirare ad essere un cavallo speciale, nel senso, nel mandala, per esempio, nell'offerta del mandala c'è la preziosa regina, il prezioso elefante e il prezioso e migliore dei cavalli, quindi questo cavallo sublime che viene offerto nel mandala è un cavallo che ha la migliore qualità possibile, quindi noi dobbiamo pensare di aspirare ad essere anche come noi, come queste 7 offerte divine del mandala, quindi pensare a questo. Poi Dio ho parlato del fatto, appunto, ho parlato di questo tempio. Questo tempio, come sapete, è costruito su un bacino d'acqua sotto, quindi dopo un certo livello c'è l'acqua. E dice, questo è lo stesso che al Jokan di Lhasa, il tempio centrale di Lhasa, è costruito su un lago. Ci sono proprio descrizioni anche pittoriche che fanno vedere come hanno costruito questo tempio su un lago. Quindi tutte queste simbologie sono connesse, e ci sono un sacco di simbologie che riguardano, per esempio, il fatto, per esempio, per esempio c'è la storia dell'uomo zoppo che però vede bene, e dell'uomo cieco che cammina bene, quindi l'uomo zoppo viene sulle spalle dell'uomo cieco, riesce a raggiungere il suo obiettivo, no? Oppure è spiegato come la mente è come il cavaliere, la mente come il cavaliere deve condurre la mente, cioè varie simbologie comunque sono usate negli insegnamenti, e quindi dice questi simboli e queste cose servono a noi per far capire il percorso che seguiamo e quello che è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere e così via. So yesterday I described the teacher, Trijang Rinpoche, as a horseman, and here, as I told you, it was originally a place made for horses. You know, this temple was built up for horses. So the fact that Trijang Rinpoche is considered the reincarnation of Chandaka, that is to say, the horseman, the charioteer at the Buddha time, you know, it's something very special, and we should feel ourselves as being horses, in the sense that the horseman is the one who guides the horses in the direction he wants, you know. So this is like our mind, you know, the Guru comes to guide our minds towards the positive direction, and so we should think about that, and we should maybe think about the horse as having, like, for example, there are different type of horses. That horse at the time of the Buddha was like an enlightened being too, a divine being manifesting as a horse for Buddha, you know. So many of the people that were living around Buddha in different form were divine beings, you know. But also we have the symbol of the divine horse in the mandala often, you know, where you have this even like the precious queen, the precious minister, the precious elephant, the precious and best of horses. So this is the horse with the best possible qualities, you know, that you should imagine. And so you should think about yourself as inspiring to be
this perfect horse, in that way. So symbols are very important, and there are different symbols that actually has to do with the mind, with the guiding the mind. For example, there is a symbol of the man which is without leg but has a good sight, and the man who is actually blind but can walk. So these two can put their energy together to be actually to go in the direction they want, or the horseman and the horse being considered like the wind and the mind. So these different symbols are there in the explanation. So symbols are very important, and what they do is to show us the path and the direction we are taking. So, I don't want a horse. Okay, you come. Somo Rinpoche. Somo. Precious Queen. Yeah. Lombo Rinpoche, minister. Precious minister. Yeah. Tajwa Rinpoche, Makpo Rinpoche. The precious general. Yeah. Nubu Rinpoche, jewel. Jewel. Yeah. No, jewel. Jewel. Wish fulfilling jewel. Yeah, wish fulfilling jewel. Yeah. And what called? Elephant. 7, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 we have. Horse. Householder. Huh? Last Kim one Darim. it means precious householder. Yeah. Like, Kazalinga. yeah. Or Casalingo. Yeah. No, it's true. It's true. Yeah. So those things possible. Why not possible? If you don't want your horse, you make this kind. I am like you choosing. You choose one. Okay. So you see, you must be some auspicious something someone need to get. Okay. Originally, like to say is, I'm picking reincarnations, avatars, life to life picking, but kind of way picking. For easy for you. Philosophy is Lama speaking very well, philosophy well, so I'm no need to pick philosophy. Lama Carolyn speaking well, no need to pick to philosophy well, but same meaning picking for same thing. So, example, Gatika is for Siddhantas. Tantra, we make already already make it one book. Lama ask, make the book name is, maybe never read this book. When Rinpoche is saying, when we do Om Gati Gati, the Heart Sutra, no? Om Gati Gati Paragati Parasangati. So how we do the Dogpa means the reversal of the negativity, yeah? So at Rinpoche, many years ago, we did Mahayana self-healing, no? Actually, Rinpoche, all these things he did, but we need to print better and show all Rinpoche's work better, yeah? So, for example, when they do like this, normally they're doing for 4 maras, yeah? But Rinpoche, you do like for... Independence. Like the wrong view of like the Vaibhashika particular school, no? Yeah. Then wrong view of Sutra school. Then, you know, what stops us realizing that? Then wrong view that stops us realizing Semzampa, mind-only school. Yeah. And then wrong view that stops us getting middle way. Yeah, all this, no? But, we have book. Book is Mahayana Savini, no? Yes. I think. Yes. Anyway. So, this is already is there. Heruka is speaking today, Heruka something. This way I pick already there. We are maybe suitable this way, our mind. Heruka, yes, we say, try to do, but maybe, got out. You know what? Similar. We say, horse, you know horse? Our ego, Raja. Pride. So, now we say, double choose. We make it also back to this book,
Very, very important book. Don't think one after I'm dying, all these subversions, after all subversions, this, that, this is this. Not our way. Have to be. All our book is practicing book. Philosophy, but practical you are using. High Tantra you using, let's call. Very clear, very powerful, very energetic, very clear, very, but anyway, somewhere, easy. So please, yeah. Quindi dice, se non ci piace essere il prezioso cavallo, possiamo scegliere di essere il prezioso generale, o il prezioso ministro, la preziosa regina, il prezioso elefante, il prezioso gioiello che esaudisce i desideri, o il prezioso capo, come si dice, capo di casa, householder. E dice, queste sono le differenti offerte preziose che si fanno nell'offerta del mandala, e quindi possiamo identificarci, diciamo, se vogliamo, con una di queste. Questo comunque vuol dire che noi dobbiamo pensare alla perfezione del nostro essere, di manifestarci nel modo più elevato possibile. E dice, quando si parla di queste cose, parlo sempre comunque della reincarnazione, degli avatar, di tutto questo genere di cose che però magari sono esposte in un modo un pochino più facile per voi da capire, perché io non insegno filosofia nel modo tradizionale, Lama Karen, Lama Michel insegnano filosofia, io vi do degli esempi un po' diversi che però fanno riferimento molto decisamente alla filosofia buddista. Quindi per esempio nel Mahayana, nel libro dell'autoguarigione Mahayana, ci sono quel tipo di preghiera che si fa, alcuni lama fanno prima dell'insegnamento, in cui battono le mani anche 4 volte, poi usano il mantra Taeta Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa, e dice questo, in una di queste si dice che possa io eliminare le visioni distorte della filosofia più bassa, della filosofia Vaibhashika, per accedere alla filosofia un pochino più alta, per capire quelle Sautra antica. Poi si dice possa io eliminare le visioni distorte della filosofia Sautra antica per accedere alla filosofia Chittamatra, poi posso eliminare le visioni distorte della filosofia Chittamatra per arrivare alla filosofia Madhyamika e così via. Quindi dice questo tipo, a volte si dice l'eliminazione dei 4 Mara o cose di questo genere. In questo caso, in questo libro comunque che voi dovete studiare, leggere, si spiega appunto quali sono questi tipi di difetti della visione che devono essere pian piano purificati per accedere alla visione più elevata, che è la base poi del Tantra e così via. Quindi dice, noi abbiamo questi modi di presentare il Tantra in modo che è molto preciso, molto chiaro, ma anche molto semplice, quindi che può essere di facile accesso, e quindi per voi deve essere una cosa che però diciamo cercate di capire e di studiare subito, non aspettate poi, perché questo poi non arriva. So Rinpoche says that if you don't like maybe to identify yourself with a horse, still you have the other possibility for example, the offering of the mandala. You have the precious minister, the precious queen, the precious general, the precious jewel, the precious elephant, and the precious householder. So this is something. They have one history, same thing. Like 8 auspicious similar, they have one happening. Mm-hmm. So they, like the 8 auspicious symbol, they have also the 7 symbol. They have a special also description, special history, how they came about, what is their. So you can identify this, to actually understand how you can become a perfect being yourself, So you can aspire to become completely free from any kind of defects, and you have the perfection of being a precious queen or precious, whatever, whatever you like to identify. Anyway, all this is speaking about reincarnation, all this is speaking about avatar and so on, but in a different way, and not generally speaking emphasizing on the philosophical approach. For this you have Lama Karen, Lama Michel,
were actually explaining about philosophy. I actually give different example and given different explanation, but the basis is the same, so I like to actually just show things in a different manner. So for example, in the Mahayana self-healing book, we have explanation of the elimination of the 4 maras. For example, in the certain rituals, before the teaching are using the mantra Tayata Om Gati Gati Paragate Parasangati Bodhisattva, and they clap in the hand, Taparjuji, Meparjuji, and so on. So this actually has to do, according to the explanation that we actually, with Lama Caroline, we put on the book, has to do with the elimination of any kind of wrong views. And these are also specified, like for example, may the wrong views of the Vaibhashika be eliminated to be able to understand the Sautrantika view. May the Sautrantika view, the wrong views of the Sautrantika be eliminated to be able to get access to the Chittamatra view. May the Chittamatra view, wrong views be eliminated to be able to get access to the Madhyamika. So this is one example of how through this kind of practice that sometimes is identified as eliminating the 4 maras, we actually eliminate all the possible defects in the view of the mind to be able to get access to the highest view of the Madhyamika, which is the basis of Tantra and so on. So all these things, the presentation of the Tantra and so on, these are very precise, are very clear, but very simple also, the way we do it, the way we present it is very easy to understand. So, now, our system, reincarnation, using very well. If there is a Lama and other next, like me in Lama Mesher Muche, and his sister, father's here, sister here, mothers, I know. Here, not here, but he's everyday practicing. What the name of his way? Psychotherapy, what kind of this? Mama? What Mama was doing job? Psychology. Psychology, things doing, but anyway, is doing to be manifesting modern way. Doing things what I say he's doing. I'm not big notes taking, he's using kind of things there. I don't go this tradition. What I like to example say, now, allow me here, make it this new house. So, after Jam we left, he says, you sleep there. Yes, I sleep sometime, some days, but the place I slept. And now after that, I have Lama make it one room for me down there. So he's need up. What I do this and that. This is no problem all. Example, I have to say Lama here, I have to say, but anyway, no problem. What means is Dalai Lama living palace. So it's clinic, Consorte. I'd say another way. One Geshe Pagoram Jamba, we see his room. So he needs to put tangas up. He needs to put somewhere. So tangas in a box, tangas, no? So he go out, one tanga take out within his clothes, and tangas box go up, put tanga there. So Dalai Lama says, what you are Geshe, what you doing is full of tanga, image of Buddha. I'm sorry, just a few minutes. He says no problem because it's space. There is space. There is space, there's no problem. Still Dalai Lama is shouting him. Then okay, sorry, he's king, no? So all the workers, snow comes for Dalai. Workers going to make clinic, roof clinic, snow cleaning. Then he shout, oh!
Why are you doing there? Is Dalai Lama here? You're going up there, very bad for you. Because what you see here, this roof, so is space. So no problem for other techniques. We have this I tell Lama already. So he says no problem, but his kindness, our deep connections continue how it works. I am now 76 years. I see the many lamas. My teachers passed away now, teacher Rambuji 2, of course, Demagosa 2, Tomokashi Rambuji 2, all kinds of things. But now, one day I'm drawing, so he preparing. Now, looks, I'm old man, sit there. Yes. But once one baby comes, baby is go garden there, walking. Lama Kalu come to there, teach to me something, our way of this life, next life. Things like this is so working. Phenomena works. If you use, possible to use very positive way, possible use very negative way. It's like this. Now we say, this is I'm picking around, so Heruka Chakrasamvara is around like this, three wheel, man. Kaya means, kaya no. Chakrasamvara, chitta means mind. Vaka means speech. Kaya means down here. Body. It's also Vaishnava mind here. Chakrasamvara mind is here. Usually our mind is always here. Buddhism. But Chakrasamvara mind is here. So you are something, Vaishnava way of thinking. So we have to say, yet make initiation of this short Kaya Vaka Chitta Guru Buddha Chakrasamvara. Chitta term need to be here. Kaya term need to be here. Usually Kaya is here, Vaka is here, Chitta is here, then Gunasa Karma is here. Now Chakrasamvara term, Chitta is here. Then other kind of things like this. And for initiation is all the time works. Our mostly so many 100 different negativities speaking, but mostly 10 negativities speaking to be one by one. Collectively initiation means collectively negative purification. So on like this. Anyway, don't go this direction. Example, this using around like this, like a Sambal mandala. If you have house, our house is square like this, no? This is mandala. Your mandala. This is my mandala. Yeah? It's possible. Buddha's teaching many methods happening after Buddha really kindly show so many different ways. All the symbols, all these symbols you using. He says this is this and that. But what happening is not for him, for disabled. Kingdoms, their jewels. So, okay. What he is yogi style, yogi, nothing. So what I do now? No problem, you make patient, develop this jewel. This develop generosity, this develop for effort, this develop for concentration, this develop this and that. 6 parameters. Kingdoms people explain. Thank you. Jewel and practice. Then they have, consort to you, they have wives. No problem. For you, this is, union to this and that. Because kingdom wants to say, I am loved to two, but I am this kingdom forgetting
then is people is suffering. Oh, okay, you do practice in this and that. You take care of those people, Dharma way. Example, we are now developing sacred value to develop for many families. Positive way. At least, less pollution physically, mentally, emotionally, around here. So we try to do something, Buddha's teaching, using to be for suitable of fit to be our life. If this way jewels make only attachment to or using, then it's one day take tips, then it only suffering. What you buy something, you need buy memory something, I have to do something now, then that reason buying, then it's useful. So all things practicing for disciple practicing reason, Buddha create. Himself as yogista, nothing. One enlightenment time, nothing. You don't have any, even food, eating, missing. Then give it for, this yogurt is here. This is Himbibomo Lekima. He has big village, lot of cows, make 1,000 cows together, make essence to offering. For he's so thin, only born. So thin, maybe seed somewhere here. Yet all seed, beautiful things somewhere here. Maybe I bring you down, thin Buddha. Anyway, so offering those things, so recovering physically. Nothing. Then is go alone, Varanasi go to single, alone person go nothing. But people before that, going Varanasi, Brahman offering for conch, Vishnu offering, what this may be my mistake, Vishnu conch, Brahman offering to be wheel. We offering to Tijanabaj one wheel, don't know. You remember a few days ago? This is one of India goddess, local god, this kind of god. They have God, really God. Buddha get enlightenment, nobody understand. Also, substituta vasa dumaji. This is the vichaj koini. Sula shija kwan minibi, mimanagi sat never jas. Substituta vasa dumaji. Something like clear, profound, difficult to understand, yeah? But like nobody will understand, so it's better I go and stay in the forest, yeah? Yeah. So nobody understand how emptiness, who understand? Everybody believe in their God, believe, like this, how, who understand? But even God himself, he says, please teach, Konsh, and we'll give it to him. You don't like that, you give to teaching. Then accept him, he get true symbols. He needs to carry more. All these things get medicine, they have to carry. Then he has many symbols happen. Each happenings, he very good put meaning of Dharma, medicine. Lama and all these kind of things, So, what we have, we use positively, really beneficially, really enlightenment path using. Then is enlightenment is one day you get, what what happened to me? Because God is
example, when I many history talked to him before Tijan Buche, long, many different time. This maybe no time because maybe lunches. When I told Mila Varanasi, I'm Varanasi Sanskrit University, I am a student Sanskrit. Actually, I'm not much learning. I'm something need learning to be. 3 years I'm Sanskrit fail. Each class I'm fail. After I'm learning, I come to fail means no pass, examination no pass. After I'm learning, after the third, fourth, whatever this, learning too, then I have one friend. If you do like this, you are really exam passed. Really passed number one. Second one, number one. Third one, medium. So like this, I did it like this. But anyway, inside I'm not, not happy. Why? I have name of Rinpoche, reincarnation, Kajan Sabela. So I told Tijan Rinpoche, knows everything in detail. But I told him, I'm not Kajan Sabela, no high level reincarnation. But I have other kind of samsara people have. I have attachment, I have anger, I have all kinds of things. I have also many difficulties. I'm refugee time. So I'm not High Lama. If in case I'm Lama, why not been to consciousness bring there, heaven? Why am he? Why? I say like this. He, very high level teacher, very busy, but he listening detail, quietly. Everything, in means, but again, everything. Finally, he says, number one is no mistake incarnation. We did for searching. Once imprinted, bhaja called imprint. Imprints. Huh? It comes, wake up. I'm living Sanskrit University, many lamas. Even if speaking those lamas, you have many different happening for you. That time I'm not here. So, he says, that I'm only repeating name mantras. So I think, similar to the samsara, man, but different. He says very different way. You see, we're born here, everything we are pain, we are dying, all the things, but very different mentality says something like this. So now I make short. Lama Meshil too. I make it look at find out, Lama Meshil, no mistake. Many times mistakes happening because even now, Tomokashi Rinpoche have two. One is Tijan Rinpoche recognize bring here, you saw it. One is Dharamsala, one naked, because they have territory. So it's samsara, maybe this get kind of things. So Tibetans, many reincarnations, so much believers, so many terrible things, so many not true things happening like this.
Also, I told Lama, in reincarnations, yes, look, you need taking care of it, yes. But if even this reincarnation doing well to end my way, dharma way, lineage way, it's okay. If it's doing wrong, please take care another way. More important to be dharma lineage. Maybe mistakes, so on and so on. Now I don't go this direction, maybe you don't like other live speaking, coming live speaking. But anyway, we need last moment talking, what could this? Yeah, this is too late. Last moment pain or what talk? Memories going on, what need talk before? Lama said that Chakrasamvara make testament, everything told detail. This is Chakrasamvara took last moment. Everything. His body, all burning, feeling. He says, tongue, heart, eyes, not burning. You keep this and that, because he says, I repeat mandala, kind of things in Tibetan way say. So it's happening. Communists destroy it, we have it. I'm coming back 3 years inside. Like this. Show Pavangarambuchi, this kind of heart and tongue things. And Pavangarambuchi, maybe not really, no need 3 years, coming soon. Something like this. So we are picking this kind, not picking my ego. I'm picking what is phenomena, how it works. So at the same time, we are living, sometime in samsara, what happening, Mongol life looks, Mongol life's losing, then another life now, another way, time, sometime now it's like this. Maybe it looks samsara, exactly samsara. Not like this. It's our cause conditions. Maybe now we are very lucky, manifesting not only monastery life, but manifesting Western life. He shows wives himself like this, with a throne, with the... So you see, I think kind of level, it shows us for symbol level for us. Francesco? Dice, nel nostro sistema la scelta della reincarnazione normalmente è una scelta che è molto precisa, quindi è anche un sistema che funziona molto bene. Per esempio io e Lama Michel, nel contesto del processo di reincarnazione, della nostra connessione come padre e figlio e così via, padre e figlio spirituale, dice, e tutta la connessione anche con la sua famiglia. Adesso abbiamo suo padre e sua sorella qui, poi c'è sua madre anche, che conosciamo, molti di noi conoscono, che lavora con la psicoterapia. Beginning, Lama Michel, father's father, fight me, Francesco translator. Ok. Why call my son Lama? Dice che all'inizio i genitori del padre di Lama Michel avevano contestato Rinpoche perché aveva
riconosciuto Lama Michel come Now it's Lama. very good, now it's okay. Adesso hanno accettato anche loro. Comunque dice la madre di Lama Michel, anche se non è qui ora, lavora molto, anche se non in termini tradizionali, però lavora con la psicoterapia, quindi usa molte cose che io insegno in un contesto psicologico, psicoterapeutico. Quindi dice, usa in modo moderno quello che io dico. Comunque dice, adesso che Lama Michel ha costruito la nuova casa, dice c'è un posto anche che è una stanza per me in basso, e dice questo ha a che vedere un po' con il fatto di quando tornerò come bambino, che magari avrò il giardino proprio lì a portata di mano. Quindi dice certe cose, a volte il basso e l'alto a volte sono considerate cose di rispetto, no? Mettere in alto, mettere in basso. Quindi c'è una storia di un certo Geshe che si chiamava Paco Jampa all'epoca del Dalai Lama, e lui aveva questa stanza, doveva appendere queste tanche, aveva questa cassa piena di tanche, ne ha preso una e poi si è messo in piedi sulla cassa per attaccare il chiodo, per attaccare la tanca, e il Dalai Lama gli ha detto: ma cosa fai? In quella scatola ci sono un sacco di Buddha, un sacco di tanche preziose, quindi tu ci cammini sopra. E dice, lui ha detto, beh, per un attimo, per mettere sulla tanca. Il Dalai Lama lo ha sgridato. Quindi lui un giorno è andato sul tetto del Potala, dove c'erano dei lavoratori che lavoravano sul tetto del Potala per pulire, e li ha sgridati. Lui gli ha detto: cosa fate lì sopra? Che il Dalai Lama poi si arrabbia perché voi state camminando sulla testa del Dalai Lama. Quindi dice, questo è un po' un esempio, no, del fatto che comunque per il potere dello spazio certe cose che sembrano appunto non possibili diventano possibili. Comunque dice, questa connessione delle reincarnazioni è una cosa molto profonda, no? E che io stesso dubitavo all'epoca quando studiavo alla scuola di sanscrito di Varanasi. Dicevo, io forse non sono una reincarnazione, ci avevo fatto l'esame di sanscrito 3 volte, non ero passato, poi una persona mi ha insegnato il modo di studiare nel modo giusto, e quindi sono riuscito poi a passare l'esame. Comunque dice, queste impronte che uno ha, no? Che a volte all'inizio non sembrano presenti, però quello che è l'impronta della mente della vita precedente, in questo caso Gangchen Sapella, poi si manifesta. Quindi io ero andato da Trijang Rinpoche a chiedere questa cosa: ma come mai io che ho tutte queste difficoltà, queste limitazioni, eccetera, eccetera, adesso mi ritrovo con questo nome di reincarnazione? E lui aveva detto: no, questa cosa non è sbagliata, non c'è nessun errore nella scelta della reincarnazione, e semplicemente che a un certo punto, come tutti questi lama ci sono qui, tu avrai delle condizioni di vita molto speciali, molto particolari. Quindi aveva detto delle cose che riguardavano il fatto che comunque io sono la reincarnazione di questo Gangchen Sapella, anche se in quel momento, dice, non avevo la consapevolezza. Comunque certe cose nella mente devono svegliarsi, no? La mente, dice, in Oriente si parla della mente come al cuore, nel Tantra di Chakrasamvara la mente alla testa, no? Quindi Kaya Waka Chitta, Kaya vuol dire corpo, Waka la parola, Chitta la mente. Normalmente sono disposti Kaya al capo, Waka alla gola, Chitta al cuore, poi Karma e Guna, sarebbe il karma, l'azione, al chakra dell'ombelico, Guna e Karma, scusate, Guna le qualità al chakra dell'ombelico e Karma al chakra segreto. Ora nel Tantra di Chakrasamvara invece, in questo caso come in Occidente, che si pensa che la mente è al capo, quindi Chitta è posizionata al capo, quindi questa è una cosa particolare del Tantra. Comunque in tutti questi Tantra ci sono le 4 iniziazioni, poi nelle 4 iniziazioni si purificano tutte le negatività. In questo caso possiamo riconoscere le negatività come le 10 principali negatività, le 3 di corpo, le 4 di parola e le 3 di mente, e così via. Questa è la modalità tradizionale di parlare delle negatività. Comunque dice, quando Buddha ha insegnato tutte queste metodologie, questi particolari metodi di illuminazione, lui in realtà era uno yogi, non aveva rinunciato a tutto, non aveva nulla, però insegnava a volte questi re, regine, queste persone ad alto livello, quindi per trasformare il loro attaccamento li insegnava, per esempio, quando abbiamo parlato ieri dei vari braccialetti, ornamenti
che vengono usati dalle divinità del Sambhogakaya. In realtà nelle grandi famiglie regnanti dell'epoca usavano tutti questi braccialetti ornamenti, e Buddha aveva insegnato appunto a riconoscere ognuno di questi come simbolo delle paramite, della generosità, della concentrazione, della saggezza, della moralità, eccetera, eccetera. Quindi questo era un modo di, diciamo, di trasformare queste energie basate sull'attaccamento in qualcosa di costruttivo per la pratica. Quindi era un mezzo abile che Buddha ha usato, e lui stesso invece non aveva rinunciato a tutto, e quindi per esempio ha fatto questi 6 anni di digiuno in cui c'è questa raffigurazione, normalmente però c'è anche qui, di Buddha quando faceva il digiuno dei 6 anni, non mangiava assolutamente niente, quindi era diventato completamente pelle ed ossa. Poi c'era stata questa Sujata, questa donna che aveva molte mucche, che aveva fatto un'essenza di uno yogurt che era l'essenza del latte di tutte queste mucche, ed è stato il primo cibo che è stato offerto a Buddha. Quindi Buddha si è reso conto che indebolire gli aggregati fisici non serviva ad essere più efficace nella meditazione, quindi accettò questo cibo e poi raggiunse l'illuminazione. Quindi quando poi dopo l'illuminazione andò verso Benares per dare i primi insegnamenti, incontrò appunto, lui pensò appunto che questi insegnamenti erano troppo vasti e profondi per poter essere compresi, quindi magari disse: io mi ritiro nella foresta e non insegno. E quindi si manifestarono Vishnu e Brahma, che diedero a lui la conchiglia, la ruota, Vishnu la conchiglia, Brahma la ruota, per appunto richiedere l'insegnamento. Quindi questa conchiglia e questa ruota diventarono questo simbolo della richiesta di insegnamenti che appunto tradizionalmente vengono poi offerti ai Lama come appunto simbolo di richiesta degli insegnamenti. Comunque dice c'erano questi dei, addirittura questi dei, quindi del pantheon induista, si manifestavano per chiedere a Buddha gli insegnamenti, no? Quindi poi Buddha, in realtà l'insegnamento di Buddha era un insegnamento in cui tutto era fondato sulla quindi come metodologie sono estremamente benefiche, sono estremamente abili, servono in tutte le condizioni di vita a trasformare la mente. Quindi dice appunto questa cosa poi che aveva spiegato del suo dialogo con Trijan Rinpoche all'Università Sanskrita di Varanasi, quando aveva dubitato della sua esistenza. In realtà dice tutte queste cose delle reincarnazioni, anche la reincarnazione di Lama Michel, che è stato riconosciuto come la reincarnazione di un mio maestro nella vita precedente, anche queste cose sono cose comunque che hanno una veridicità, che sono esatte. Quindi anche io ho avuto molti maestri che hanno lasciato il corpo, Tomo Geshe Rinpoche, Demo Gonsa Rinpoche, Trijan Rinpoche, e di tutti questi è stata riconosciuta la reincarnazione. Poi siccome ci sono delle cose anche un po' politiche a volte, per esempio nel caso di Tomo Geshe Rinpoche ne è stato riconosciuto uno, che è quello che avete visto qui, e poi Dharamsala ne ha riconosciuto un altro. Quindi a volte vengono fatte delle manovre un po' legate alla politica con la reincarnazione. Comunque diciamo poi in generale questo sistema delle reincarnazioni è un sistema che funziona molto bene, che permette la continuità del lineaggio. Però io ho detto per esempio che è importante che la reincarnazione possa mantenere, sostentare il lineaggio. Quindi io ho detto alla Lama Michel: se la mia reincarnazione futura non sostenterà, quindi non manterrà il mio lineaggio, questo sarà, dovrei prendertene cura in un modo diverso, perché la cosa importante è che comunque il futuro Lama Gangchen sia anche il detentore del lineaggio del Lama Gangchen precedente. Quindi queste cose sono cose molto molto importanti, e quindi dice, e molto spesso le reincarnazioni dicono in precedenza come cosa bisognerà fare, come bisognerà rincontrare quindi Kacen Sampella stesso, la mia reincarnazione precedente, avranno detto molto esattamente che per esempio quando si sarebbero bruciati i resti nella pira funeraria avrebbero trovato la lingua intatta, gli occhi intatti. Tutte queste cose sono dovute al potere della pratica, e quindi dice, e aveva detto anche che probabilmente la sua reincarnazione non sarebbe stata trovata prima di 3 anni dopo la morte del precedente, però dice poi portarono questi resti della pira funeraria a Paponka Rinpoche. Paponka Rinpoche dice magari si può trovare anche prima dei 3 anni. Comunque tutte queste cose fanno parte, diciamo, del tipo di sistema che noi consideriamo estremamente importante e prezioso
di trovare la reincarnazione dei vari maestri, eccetera, eccetera. Quindi dice, adesso i nostri maestri si manifestano anche in modo magari molto moderno, no? Quindi Trijang Rinpoche si manifesta magari con i capelli un po' lunghi, con la moglie, con tutto quanto, però diciamo noi siamo molto fortunati perché lui comunque è un detentore del lineaggio, insegna, abbiamo ancora questa possibilità di contattarlo in modo molto diretto. So in our system, the reincarnation system is something really useful. Sometimes, for example, for myself and Lama Michelle, we have this connection of father and son from different life, and now also the whole family of Lama Michelle is involved because his father is here, his sister is here, mother is not. They were not at all. They actually fight a little bit. Good. You burn my body in the funeral pyre, you will find the tongue, the eyes intact, the heart intact, and this is what happened. And afterwards, and he said after it will take maybe 3 years to find my reincarnation back. So actually, the heart, the tongue, and the eyes were brought to Kyabje Paponka Rinpoche, and he said actually this is maybe will take less than 3 years to find the reincarnation of Gangchen Sampella. Anyway, this is not for my ego that I'm telling you this thing, is that we have this important tradition of reincarnation that should be respected, and also the fact of being able to contact again one's Lama, and so this is a source of great inspiration, great joy, but particularly also the continuation of the lineage is very, very important. Kyompe tancho rinpoche, dimpe lame, kamne concio sun la chopambu. Grazie. Nime guyan delle shin, nizentato delle pe, concio sungi jingi, concio sungi no jutsu, concio sungi tashi. Afternoon we have Lama Khan speaking, and we have allowed to talk to more, because what Jindala says true, I'm happy, so I'm talking more, and we have Consorte speech here. Consorte, we sit here, I'm sit here, then we talk one afternoon, talking. He talk 1 hour, I talk 1 hour, something like this. Consorte speech is so beautiful after listening. Also try to do. Dice nel pomeriggio sarà la Caroline, anch'io voglio continuare a dire delle cose, poi abbiamo da sentire il discorso che ha fatto Gonsa Rinpoche un venerdì, appunto prima degli insegnamenti, prima dell'iniziazione di Chakrasamvara, io ho parlato un'ora, lui ha parlato un'ora, e queste cose che ha detto sono state molto belle. Quindi dobbiamo risentire anche questo.